Okej, dostaliśmy od Mareja... Co my dostaliśmy? Polaroid, czyli taki stary aparat. Plecak Samuela Gordona, czyli z podobizną ojca Adriana. I klucz do pokoju numer 2. Zobaczmy, co jest w środku, prawym przyciskiem na plecaku. A rucksack with a contorted image of my father's face on it. I'm not sure Murray's actually allowed to sell crap like this. Whatever, I'll sue him for that later. First of all, let's see what's inside. Zapalniczka, nóż i klucz duszy. A lighter with Samuel's face on it. I could probably laugh about it if it wasn't my own father. One of Murray's merchandise articles. A blood-splattered plastic knife. Great for Halloween, especially in combination with the Samuel Gordon mask. Plastic soul key, check. Batteries, none. Murray tight ass, check. Batteries none, czyli nie ma baterii, tak jak w drugiej części. Zobaczymy, co tam w dzienniku nowego się pokazało. Oj. Gdzie lecisz? Nie leć. Muszę pstryknąć fotkę dla Mareja, na której będę wyglądał jak rzeźnik z zamku Black Mirror. I za jaką cenę? Żeby ten kłamca wreszcie powiedział prawdę. Kłamstwo za prawdę to typowy sposób postępowania Mareja. Ja mimo wszystko bardzo lubię Mareja, ponieważ jest on taką dosyć pozytywną postacią. Mimo że w 1 i w 2 nie był on przedstawiony jako pozytywna postać. Za to w 3 już to się diametralnie zmienia, co zobaczycie potem. Definitely not drinking water. Coś tutaj jest, czy nic nie ma do oglądania? There are a few steps leading down behind the hotel to the river, I reckon. Okej, dobra. Lecimy teraz do Wiktorii, zobaczymy, jak się czuje. Jestem bardzo zadowolony, że Wiktoria przeżyła to wszystko. Naprawdę jest silną kobietą. Mimo że jest dosyć stara. Starszą osobą, nie powinienem tak powiedzieć, że jest stara. No i tutaj mamy nowe lokalizacje. To jest ścieżka prowadząca przez las. W nocy jest niesamowicie klimatyczne. Tutaj mamy ścieżkę w lewo, tutaj mamy ścieżkę w prawo, żwirową drogę, ale idziemy do zamku, czyli prosto. Tego w 2 nie było i to jest nowość, chociaż myślę, że niezbyt to fajne jest. Tutaj mamy zamek. A busted signpost. You can hardly make out what he used to say. Tutaj będzie droga do... nieważne do czego, potem powiem. Zresztą sami się przekonacie już niedługo. Dlatego warto zostać, ponieważ będziemy odkrywać stare lokacje, ale w zupełnie nowym stylu. Spectacular backdrop, huh? But as I'm already here, I ought to look in on Lady Victoria and ask how she's doing. Okej, coś tutaj mamy do zobaczenia? Czy nie? Nie ma żadnych ptaszysków. Śmieci, skrzynka na listy. Wejść. Last time I was here, I was able to bust open the wrought iron gate. No a teraz tego nie zrobisz. I'm not going to be able to get it open without a lot of hassle for sure. Dlatego, że jest domofon, będziemy musieli zadzwonić jak normalni ludzie. You've got a new doorbell with an intercom system. Tak więc dzwonimy, miejmy nadzieję, że nas puszczą do zamku i zobaczymy, co tam ciekawego u Lady Victorii, czyli u naszej prababci. My name's Adrian Gordon. I'd like to see Lady Victoria, please. Hello? Okej, wchodzimy, zobaczymy, jak wygląda zamek po tych nieprzyjemnych zdarzeniach, czyli podpaleniu i po śmierci tylu osób niewinnych. Come in, Mr. Lady Victoria has just woken up. Yes, of course. Please excuse the chaos. The builders are working on the renovations. You're looking after Lady Victoria? Yes. I'm a trained nurse of your... great-grandmother. I take care of all of your great-grandmother's needs. Thank you, Miss... Angeline. Sister Angeline. Bond, James Bond. Thank you, Sister Angelina.
No nie wygląda to zbyt dobrze. Widzimy okna Can I zabite just ask you deskami. something? Tutaj była pracownia Roberta, tutaj był pokój Wiktorii i ona tutaj będzie, śmiem twierdzić, będzie tutaj przebywać. No nie wygląda to zbyt kolorowo, szczerze. Tutaj nawet są jakieś rusztowania, więc podejrzewam, że coś nie tak tutaj jest z konstrukcją przy pracowni Roberta. No więc rozmawiamy teraz z siostrą Antolini. Do you think that being in the middle of a construction site is the right place for such an old lady? Lady Victoria was most insistent that she be moved back into the castle. She said that she'd been born here and that she wanted to die here. And the walls here are rather thick. She doesn't hear that much. At least she hasn't complained as of yet. How is Lady Victoria? As well as can be expected. She's not speaking to me, unfortunately. Perhaps you'll have better luck. Okej, więc porozmawiajmy z naszą prababcią. God, looks like a death chamber in here. Oh, I can feel a chill right to my heart. I can only hope Victoria gets better soon. Może pooglądajmy na początku, co tutaj jest. Huh. There's some pretty big fish being blooded in this picture. Z tego co pamiętam, było to... It's signed W. Gordon, 1921. I wonder if William painted it. Tak, namalował to William. Chyba było, chociaż nie. Nie byliśmy tutaj we wcześniejszych tych, także ja pamiętam to. Dobra, już postaram się nie spoilerować. Przepraszam. A room screen. It's supposed to be a barrier to prying eyes. Zobaczmy na obraz. Picture of a woman in white. Looks like a kind of wedding dress. That's William's name at the bottom in the corner. My great-grandfather must have painted it. Tak, Williama też pamiętamy. Niestety on rozpoczął całą sagę Black Mirror skokiem z wieży. Victoria, my great-grandmother, and the only member of my family I've got left. Porozmawiajmy z Wiktorią w takim razie. Hello, Victoria? It's me, Adrian. Did you put up the bail for me? Are you being well looked after? Jak widzimy, Wiktoria nie chce również i z nami rozmawiać, także nie wiem, o co chodzi. Victoria, are you okay? Victoria, I need your help. Really. The police don't believe me. How can I make them understand that I'm Adrian Gordon when the name Darren Michaels is printed in my passport? Victoria, you're the only one who can help me. Please. Smutne to. I'm sorry about what happened to Bates, Eleanor, and Sally. It must be awful for you. Adrian, tell me the truth. Was it you? Did you start the fire? No, Victoria, it wasn't me. It was Lewis. He did what Angelina told him to do. She was behind all the murders. It was her who also lured me here because she needed me for, you know, the curse which only affects the male Gordons. She wanted to achieve what Samuel was trying to prevent. She was possessed by it. She lied to me, to all of us. What's all that, Adrian? You sound like a coward. It wasn't me. It was Angelina. Why should I believe you? Why have you come here at all? Things were going well for you in America. If you'd only just stayed there, Bates would still be alive. Eleanor, Catherine, Miss Valley. You're too weak. You can't stand up to Mordred. His ghost rides you like a child rides a rocking horse. Since you've turned up, there's been nothing but calamity. Just disappear again, Adrian. Do me a favor and go back to where you came from before the other half of the castle
goes up in flames. What have you done to her? Nothing at all. I've been talking with her, that's all. You'd better go now. Your great-grandmother needs peace and quiet. Yes, I'm sorry. I didn't want that. I'm sorry. Just go, please. No smutne to wszystko. Te słowa, które powiedziała Wiktoria do Adriana, przykre musiało to być dla niego. No i ta wizja przerażająca. Now it's not just everyone in the village that hates me. The only remaining member of my family, too. Real good job, Darren. If I wasn't already doing it, I'd be signing up for therapy right away. No, że on jeszcze ma siłę na żarty po takich przeżyciach, to ja naprawdę go podziwiam. Widzieliśmy smutną scenkę. Najbardziej zaskakujące była wizja Darrena, w której dusi swoją własną prababcię za pomocą poduszki, po czym jego oczy stają się czarne, jak smoła. No i myślę, że ma to coś związek z Mordredem, który teraz niewątpliwie już panuje, albo właściwie jest w Adrianie. No ale będziemy dalej zgłębiać tajemnicę tego. Zróbmy zdjęcie dla Mareya na tle zamku Black Mirror. Oh well, here goes nothing. Okej, wracamy i teraz pokażę wam mapę funkcjonalną, która jest według mnie bardzo dobra. Tutaj Wormhill jest, czyli najprawdopodobniej kościół tutaj będzie. Tutaj jesteśmy, widzicie mała ikonka Adriana, czyli to jest zamek Black Mirror. Willow Creek. A to jest hotel Pałac Gordonów. Klikamy i Adrian, malutki Adrian biegnie i dochodzi do hotelu Gordonów, do pałacu. Wchodzimy do środka, przekażemy to zdjęcie Mareyowi, którego tak bardzo nie chcieliśmy zrobić. Murray, my favorite hotelier. Obliging, helpful, polite, and always on the lookout to maximize his profits on the back of crime. No dobra, rozmawiamy z nim. Hi, Murray. Oh, the esteemed Mr. Michaels. What's on your mind? Do you know the inspector, Mr. Spooner? Oh, yes, I certainly do. He was here twice. Took half the hotel apart. A terribly inconsiderate fellow. But good for business, too. How often, as a tourist, do you have the chance to see this kind of an investigation firsthand? Unfortunately, he confiscated all of your and Miss Angelina's personal effects. Means I can only display replicas in the museum. Psha, what bad luck. So, anything exciting happen? You mean, apart from Miss Valley's murder and the castle burning down and 3 people losing their lives? Well, the fair's finished. In its place, we now have a new exhibition in the Willow Creek Museum of Modern Murder. It's opening in a few days. Oh, you should definitely see that. It's worth it. Oh yeah. For you, most definitely. The woods around Willow Creek are pretty gloomy. The woods are quite exceptional, I'll have you know. Full of ghosts and demons, if you like to believe the local folklore. The perfect backdrop for all of the grisly murders that have happened here and are, regrettably, yet to come. You can hardly wait, right? I've lived here long enough to know that patience is a virtue. Why don't you go out and kill a few people yourself if you're so hot on it all? I'm a businessman, not a murderer. A small but absolutely fine distinction, Mr. Michaels. Przepraszam za te odgłosy, ale mam jakąś chrypkę.
But you know I had nothing to do with the fire, don't you? Yes, well, according to the papers... Yeah, the British tabloid press is world-renowned for its believability. Well, of course, they don't always have the whole truth in there, but the headlines do help me to keep the hotel going. In this case, at my expense. So there, you've got your stupid photo. Happy? Oh, I can hardly recognize a thing. Me in front of the castle as agreed? Okay, off to the cops, Murray. I'm sure you know how important my exonerating statement in the Valley murder case is. Murray... Okay, I'll take it. First, go to the police station. All right, then, I'll go today. I'm an honorable businessman. And I'm a possessed madman. I suggest taking a rest in your room first, and then when you wake up, everything will have been sorted with the police. I really could use some sleep. Tak, więc idziemy na górę. Pamiętamy z drugiej części, jak się idzie na pokoju. Tutaj jest 2. Tutaj mamy nawet kogoś, kto jest rzeczywiście. Plan hotelu, zobaczmy jeszcze. The floor plan of the hotel. All of the rooms are drawn on it. Huh. Murray's office is right next to my room. Sąsiadów się nie wybiera. Ktoś nawet czyta gazetę, popija coś. Nawet. Oj, jakiś kolejny człowiek. Aż dziwne, że ktokolwiek tutaj jest. Back there's just a little sitting area. 2 armchairs, a table, a shelf with books. Boring. Dziwne, zdziwiło mnie to bardzo. Oj, nawet... A, tą kobietę pamiętamy z muzeum, to tak. The room looks almost exactly the same as the other one I had 3 weeks ago. I bet Murray got a discount on the interior decoration. While I'm here, I may as well put away the stuff I don't want to carry around with me. I jest jakiś list, więc go bierzemy. Huh. Someone shoved something under the door. I can help you prove your innocence because I believe in your innocence. But I have to be able to trust you too. We can't meet yet, which is why I'm just gonna send you clues. If you want to take up my offer, then you'll find the first lead at your father's grave. Huh. That's a bit confusing. Who's this message from? Murray? He doesn't have an interest in proving my innocence. And anyway, he would just tell me himself. No Who dziwne. else knows I'm living here in the hotel? I need to follow this up carefully. And I ought to find out where the graveyard is around here. Dziwne, naprawdę to dziwne. Dziwny ten liścik, ponieważ nikt poza Maryjem nie wiedział, że Adrian ma tutaj swój pokój w 2. Więc kto to mógł być? Na razie tego się nie dowiem, może spytajmy się Maryja. Hi, Murray. Oh, the esteemed Mr. Michaels. What's on your mind? Podoba mi się akcentowanie końcówki zdania tego, które właśnie wypowiedział Maryń. Bardzo fajne. Jeżeli teraz nie zwróciliście uwagi, to następnym razem zwróćcie uwagę. Murray, do you know where the local graveyard is? A graveyard? Didn't you want to take a rest? I'm not up for resting anymore. I'm sure you can't mean the graveyard behind the hotel. It's being redone right now. It's being what? I've had it removed for the time being so I can relocate it in a sensational new setting. It means I can charge more for some of the rooms with views over the Gordon graveyard. You've had the Gordon family graves leveled? To be quite honest, there was only Lothar Gordon's grave there, the founder of the original sanatorium. The family crypt is in the churchyard at Wormhill. Ah, right. In Warm Hill, then. No dobra, spytamy się jeszcze o wiadomość. Is this note here from you? Pardon?
No, I speak to my guests personally when I've got something for them. Was there anyone here asking for me earlier? No, you're simply not well known enough. But that'll soon change, believe me. See you, Murray. Back to work.